Yeah, welcome again to another tutorial of the topic integration. So this tutorial is called integrals of trigonometric function. Sasa kama umefuatilia hii playlist ya integration from the beginning, unaweza ukasema integral of trigonometric function tumesha solve sana vitu kama hivyo, because hapo nyuma nimesema kwamba ukiintegrate cos of x with respect to x unapata sin of x plus c. Kwa nini? Kwa sababu tulisema kwamba ukidifferentiate sin of x with respect to x unapata cos of x. So since integration is the inverse of differentiation, integration ya cos of x ni hivyo. Then nikasema ukiintegrate sin of x with respect to x unapata tu negative cos of x plus c. Similarly, ni kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba nikidifferentiate cos of x with respect to x nitapata negative sin of x. So hii nilifahamu kwa kutumia concept of inverse of differentiation. Lakini pia nisema ukiintegrate sec squared x with respect to x unapata tan of x plus c. Kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba nikidifferentiate tan of x with respect to x napata sec squared. So integration is just the inverse of differentiation. So na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hivi ni vitu ambavyo nimevizungumza kwenye tutorial za nyuma. Hata hivyo, what if someone tells you mbali na kutumia kigezo hiko cha inverse of differentiation, prove this one. Yeah. So this tutorial now is meant for us to go deeper kwenye hizi concepts za integrals of trigonometric function. For example, mtu ukakutana na example ya aina hii au swali la aina hii hiyo, mtu akakwambia sawa, tunajua kwamba ukidifferentiate sin of x unapata cos of x, then kwa sababu hiyo basi ukiintegrate cos of x utapata sin of x, lakini mtu akakwambia prove. Lakini sawa, tunajua unafahamu kwamba integration is the inverse of differentiation, but prove, okay, prove by another means. How can you prove that if I integrate cos of x with respect to x, I only get sin of x plus c? Prove this one. Someone is telling you, prove it. Okay? So, how am I going to prove this? Don't use the concept of inverse of differentiation, but prove it. How am I going to do that? Those are issues that we're going to cover in this tutorial. So I want to remind you a particular concept. Kuna kitu tulisoma kwenye tutorial kwenye playlist ya differentiation kinaitwa Maclaurin series. So ipo hii tutorial inaitwa Maclaurin series. So I'll provide the link in the description below. So we said kwa Maclaurin series a function of x is given by a function of 0 plus x, then you differentiate f, again the first derivative of the function of f hivyo lakini 0, and then we had x squared plus over 2 factorial hivi, okay, second derivative of f, and then tuna x power 3 over 3 factorial third derivative, and then x power 4 over 4 factorial, tunaendelea hivyo hivyo fourth derivative na kuendelea. This was Maclaurin series. So nikiwa na cos of x inakuwaje sasa? So nikiwa na cos of x maana f of x sasa is equal to cos x. So f of 0 maana ni cos ya 0. So cos ya 0 tunajua ni moja. So the first derivative of cos of x ni sin x. So sin of 0 ni 0. Kwa hivyo itakuwa ni x times 0 plus we have x squared over 2 factorial. So the second derivative maana we differentiate the first derivative. So first derivative nikidifferentiate sin of x, I mean first derivative nikidifferentiate cos of x, first derivative ni negative sin of x. It means nikitaka nipate second derivative maana ni differentiate huyu sasa, it only become negative cos x. Lakini cos of 0 kwa sababu tunaona ni 0
cos ya 0 ni moja, na hiyo negative itakuwa ni negative 1 plus third derivative. Sasa maana nimedifferentiate huyu hapa, so nikidifferentiate huyu nitarudi tena kwenye sin x. Okay, inarudi tena positive kwa sababu nikidifferentiate cos of x napata negative, na hii negative ni positive. So sin of 0 lakini ni 0, kwa hivyo itakuwa ni x power 3 over 3 factorial times 0. Fourth derivative sasa ya huyu, maana ni differentiate huyu, sasa narudi tena kwenye cos x. So cos of 0 ni moja, kwa hiyo hivi 1 na kuendelea na kuendelea na kuendelea. So you see kwamba cos of x kumbe ni sasa tuna 1, hii ni 0, achana nayo, plus x not plus. Sasa you see this is 1 minus, so unaona hii negative, negative and positive, negative, minus x squared over 2 factorial. So this times 1 is just that. So 0 achana now. So this time now ndo plus x power 4 over 4 factorial. So ningeendelea ingekuwa hapa ingekuwa 0, afu inafuata sasa ingerudi tena kuwa minus x power 6 over 6 factorial, alafu plus x power 7 ningeacha, ingekuja x power 8 over 8 factorial na kuendelea. So this is cos of x. Kwa hiyo kumbe sasa cos of x I'm trying to solve this example, ni sawa na 1 minus x squared over 2 factorial plus x power 4 over 4 factorial na kuendelea kama vile nilivyosema. So kumbe niki-integrate sasa hii cos of x with respect to x, sasa tuna ni integrate cos of x yangu kumbe ndo hii from Maclaurin series. With respect to x, like this. So let's start from there. So now my integral now hii hapa tumeshaona kwamba from Maclaurin series cos of x ni huyu hapa na kuendelea. So now hii sasa naweza nikaiandika hivi, hii itakuwa ni sawa na dx minus, we're going to have x squared over 2 factorial. Si unajua ile integration by of simple polynomial expression, then x power 4 over 4 factorial, okay, na kuendelea. So niki-integrate dx napata x. So hii ni constant anyway, tuitoe nje kwanza. Becomes like this. And then hii 4 factorial pia ni constant. Becomes like this. So this only becomes x minus 1 over 2 factorial. So niki-integrate x squared napata x cubed over 3 plus 1 over 4 factorial. Niki-integrate x power 4 napata x over 5 plus. So kumbuka mwishoni kabisa tuna plus c as usual. So where c is constant. Sasa ona kitu hapa. So umeona hii 2 factorial, 2 factorial times 3 is just 3 factorial. Okay? Kwa sababu itakuwa ni 3 times 2 times 1. Kwa hiyo hii 3 times 2 factorial is 3 factorial. Lakini pia 5 times 4 factorial ni 5 factorial. Kwa sababu itakuwa tu ni 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Kama hivyo. So 5 times 4 factorial is just 5 factorial. So kumbe jibu langu linakuja kuwa ni x minus x power 3 over 3 factorial plus x power 5 over 5 factorial na kuendelea plus c. So na kuendelea manake zinaendelea bila mwisho, lakini sasa sitaki solve zote, okay? Kwa sababu haiwezekani, muda wenyewe utosha. So ila form itakuwa hivi. So plus c where c is constant. So I obtained this. Now I want us to go back to Maclaurin series. So let's go back to Maclaurin series. So again, I'm going to write that Maclaurin series formula again.
So from Maclaurin's series tunajua kwamba f of x is just equal to f of 0 plus x times first derivative of f of 0 plus x squared over 2 factorial second derivative actually. Ukishatoka first derivative inakuja second derivative and then ndio inakuja third derivative alafu inakuja fourth derivative na kuendelea. So this time tufanye kwa sin of x. So fx manake ni sin of x. Kwa sin of 0 ni 0 plus first derivative sasa ya sin of x ni cos of x. So itakuwa x times cos of 0 ni 1 plus, so you're going to have second derivative sasa ya sin of x manake ni negative sin x. So itakuwa ni x squared over 2 factorial times negative sin 0 ni 0 plus, so third derivative, so nikidifferentiate negative sin x napata negative cos x. So third derivative itakuwa ni x cube over 3 factorial, so negative cos of 0 ni negative 1 plus first derivative sasa hapa ya x itakuwa ni sin of x, tunarudi tena kwenye positive sin of x. So itakuwa ni x power 4 over 4 factorial, sin of 0 is 0. And then nikidifferentiate sin of x nakuja tena cos of x. Kwa hiyo ya 5 kuongezea 2, cos of 0 ni 1 na kuendelea. So kumbe sin of x nikiexpand by Maclaurin series, hapa ni 0, so now x times 1 is x, hapa ni 0. So hii negative itakuwa hivi plus, hii ni 0 achana nayo, so plus, hii hapa ni x power 5 over 5 factorial na kuendelea. Have you seen this before? Have you seen this expression before? Yes. Where? Hapa. So when we integrate ile cos of x, tuja kupata huyu. So huyu ni nani sasa? Tumeona huyu ni sin of x. Kumbe jibu letu ni sin of x, yani huyu. So nikiexpand sin of x by Maclaurin series inakuwa huyu plus c. So kumbe nikiintegrate cos of x with respect to x napata tu sin of x plus c. Hence proved. Okay, so if someone wanted you to show it, yani inverse of differentiation, let's go deeper. Inverse of differentiation kitu gani bwana? Let's go deeper. So you use Maclaurin series like this. So in this tutorial, I just wanted to show you that. But not just that. You can do in your own time. Try and prove kwamba mtu akiintegrate sin of x with respect to x anakuja kupata negative cos of x plus c. So again, you can use Maclaurin series, you see itakubali. So this you do it yourself. Now let's go to another example. So this one is another example. So kwenye differential coefficient of sec x, sema ukidifferentiate sec x unapata sec x tan x. Sasa wewe utasema kumbe basi since integration is the inverse of differentiation, basi maana yake nikiintegrate huyu nitarudi tu huku like this. So mtu anakuambia tunajua inverse of differentiation, but I want you to prove it by other means. So this time sasa we have to prove that if I integrate sec of x times tan x with respect to x, I'm only going to get sec x plus c. So this time I'm not going to use Maclaurin series. This time najua nitafanyaje? Nisema kwamba from, sinajua kwamba sec x ni reciprocal tu ya cos x. Lakini najua pia kwamba tan x ni sawa tu na sin of x over cos of x. Basi nitakuja hapo. Nitasema huyu sec x nitamwandika kama hivi times huyu tan x nitamwandika kama hivi. Umeona hiyo? Kwa hiyo huyu sasa ndo nani? Ndo huyu hapa sec x tan x dx. So huyu sasa 1 times sin of x napata sin x over cos squared x, sababu cos x times cos x with respect to x ni sawa na huyu.
So tumefika mpaka hapo. Tumesema kwamba niki-integrate huyu sec x tan x with respect to x, ni sawa tuna mtu aniambia ni integrate hivi sin of x over cos squared x with respect to x. So nikishafika hapo, what I'm going to do now, I'm going to use u substitution. So remember substitution method, not so many tutorials ago. So I'm going to use u substitution. I'm only going to let u ni sasa na cos x. So my du dx now itakuwa sasa na negative sin x. So my du sasa nikicross multiply itakuwa negative sin x dx. So hii negative naweza nikaleta upande huu. So itakuwa negative du sasa na sin of x dx. So hii sin of x dx ndio hii hapa juu, kwa nitapachika du, negative du I mean. And then hii cos of x ndio hii hapa chini. Kumbe sasa by substitution sasa huyu sec x tan x dx sasa na so sin x dx tumesema ni negative du, of course x tumesema ni u, kwa hiyo ni hivi. So hii sasa na negative niitoe nje, we have du over u squared. So kumbe huyu hapa sasa atakuwa sasa na, so I have negative ni integrate hivi. You see that one? Yeah, so ni integrate kitu kama hichi. So 1 over u squared ni sasa na u kwa negative 2. So hii sasa jibu itakuwa ni nini? Itakuwa ni negative hiyo. So nikiintegrate huyu unapata u pa negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So this one is integral ya nani? Ya sec x tan x with respect to x. So hii itakuwa sasa na nini? So we have negative hiyo ipo nje. Hapa tuna u pa negative 1 over negative 1 plus c. So nikiingiza hii negative ndani, hapa itakuwa positive. Kwa nitabaki na u pa negative 1 plus c. So of course c haijalishi, kwa nikisema negative c lakini c haijalishi. So hii pa u negative 1 maana yake nini? Maana yake ni 1 over u plus c. So hii ni sasa na hiki nicho kiandika hapa chini, 1 over u plus c. So tumeona kwamba niki-integrate sec of x times tan x with respect to x napata 1 over u plus c. So where u ni sasa na cos of x. So nairudisha sasa cos of x yangu. So nakuwa ni 1 over cos of x plus c. Hii ndio integral ya nani? Ya sec x tan x with respect to x. But kumbuka kwamba sec x is just the reciprocal of cos x. So my sec x tan x dx is sasa na sec x plus c, hence proved. So not inverse of differentiation. Tunajua unajua inverse of differentiation, but prove it. So you can prove it like that. So this is another example. So this time sijatumia Maclaurin series, this time nimetumia u substitution. Kwa hiyo usikariri ile inverse of differentiation. Let's go deeper. This is integration. Let's go deeper. So this was example 2. Let's see now example 4. Example 3 I mean. Kutoka example 2 inafuata example 3. Najua kuhesabu namba ya. So example 3 now. There. So example 3 anasema tufanye hivi. So hii sio kushow tufanye. Again I'm going to use u substitution here. So what am I going to let? I'm going to let u sasa na 2x. So itakuwa ni integral ya sec u. Okay, hii nikidifferentiate by the way du with respect to x nitabaki na 2. So hapa ni cross and multiply, nitakuja kuona kwamba du over 2 ni sasa na dx. So I believe you can move from here to here. So sec of 2x, let me just write here. So sec of 2x now times tan of 2x with respect to x ni sasa tuna useme, so 2x tumesema ni u, so ni sec of u tan of u, then we have du over 2. So these two ni constants, naweza nikatoa nje, so it's 1 over 2 sec u and then tan u du. So hii tumeintegrate muda si mrefu, tumeona unapata nini?
So okay, narudia kuandika expression. So hii tumeintegrate muda si mrefu, tumeona jibu lake ni sec u kwa sasa plus c. Example 2 ndio ilikuwa kama hivi. So but our u now is 2x. Kwa hiyo kumbe itakuwa ni 1/2 sec of 2x plus c. So nikiingiza 1/2 ndani, hatimaye jibu langu la mwisho ni sasa na 1/2 sec 2x plus c. There. So there are so many examples of integrals of trigonometric functions. Hizi ninazozifanya kwenye tutorial hizi just na kuonyesha tu. So there are so many, you find them in books. You can comment a question kwenye comment section down below if you want to integrate trig functions. So you can comment a question hapo kwenye comment section. So this is example 3. You can see we have done it by using u substitution. So hizi fujo initially nisingefanya kwa sababu nilikuwa sijatengeneza tutorial substitution method, lakini sasa hivi nishatengeneza tutorial substitution method, ni vurugu tu. We want to substitute u everywhere. So let's do example 4 now. This example 4, tan square x dx integrate. So what am I going to do? I know that tan square dx plus 1 is equal to sec squared x. Yeah. Tan squared x plus 1 is equal to sec squared x. So kumbe tan squared x is just equal to sec squared x minus 1. So hii tutaifahamu kwenye trig. Okay, I can derive it, but I'm not going to do it. So kumbe hii integral hii ya tan squared x with respect to x ni sawa tu na integrate kwa sababu tan square ni sawa na sec squared x minus 1 hivi. So hii now itakuwa ni sec squared x with respect to x minus hivi. So hii ndio integral ya nani? Ya tan. So nikiintegrate sec squared napata nini? Tan of x. Okay, sasa hapa nimetumia ile inverse of differentiation. Sasa najua nikidifferentiate tan x napata sec squared x. Minus, so hapa nitapata x plus c. So this one is integral of tan squared x with respect to x. So there are so many more examples za hizi integrals of trigonometric function. Nitafanya example nyingine za namna hii kwenye tutorial inayofuata. Let me say see you in the next tutorial.